সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আইসিটি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমরা গত ক্লাসে দেখেছিলে বায়োমেট্রিক্স কি। আজ আমরা আরেকটি মজার বিষয় দেখব, সেটি হচ্ছে বায়ো ইনফরমেট্রিক্স। তো চলো শুরু করি। আমাদের আজকের পাঠ 8 বায়ো ইনফরমেট্রিক্স। এই পাঠ শেষে তোমরা যা যা শিখতে পারবে তা হচ্ছে, 1 নম্বরে দেখবে বায়ো ইনফরমেট্রিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। 2, বায়ো ইনফরমেট্রিক্স এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। 3, একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্রের প্রধান প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। 4, বায়ো ইনফরমেট্রিক্সের ব্যবহার বা প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। তো আমরা বায়ো ইনফরমেট্রিক্স সম্পর্কিত একটি ভিডিও দেখি নিম্নের লিঙ্ক হতে। The human body consists of 100 billion cells. If we join their DNA, we can reach the sun and back more than 600 times. All this information is carried by a combination of just 4 letters. But the whole human genome can fill up a book which has more than 1,000 volumes. Reading of this book could take years, but fortunately we can use computers. For example, criminology. You have a suspect, but you don't have the evidence. Bioinformatics allows for comparison of the DNA of the suspect with the DNA of the offender. It allows us to read the genome of the mammoth and understand it. It helps to find new and better cures, to seek for relationships and compare genomes. It makes a global database accessible to everyone, but hardly anybody knows how it works and understands it. Now you have a great opportunity to study a modern scientific discipline and discover the mysteries of nature and life. Bioinformatics is a joint cross-border study program in the heart of Europe. In Austria in Linz and in the Czech Republic in České Budějovice. Modern approaches, a top computer science background and laboratories, reputable professors, contacts with international research workplaces, study in English. Life sciences are gradually being dominated by big data. By 2025, it is expected that the genomes of 1 billion people will have been sequenced. In other words, we are likely to generate somewhere between 2 and 40 billion gigabytes of genome data within the next decade, and that's only the human genome data. Life sciences can nowadays also obtain measurements on millions of proteins, metabolites, and their interactions. To make sense of enormous volumes of complex data, interdisciplinary researchers are needed to combine knowledge from biology, computer science, and statistics. Forming an essential component of modern-day life science research, this field is known as bioinformatics. One place where this work is carried out is at the Utrecht Bioinformatics Center. Studying the right data can lead to truly groundbreaking discoveries.
By analyzing millions of DNA sequence fragments through high-performance computing, we were able to bring to light new unknown organisms. By identifying the 0.1% of a human genome that differs from person to person, we can explain just why two people never look the same. And by predicting the structures of proteins in a cell, we are beginning to understand why some of us get sick while others live long, healthy lives. These are the reasons why Utrecht Science Park promotes the sharing of bioinformatics expertise and the combining of different disciplines. Together, life sciences and big data can help us address the challenges of tomorrow. তো আমরা বায়োইনফরমেটিক্স সংক্রান্ত ভিডিওটি দেখলাম। এখন ভিডিও দেখে যা বুঝলাম তা একটু আলোচনা করি। বায়োইনফরমেটিক্স এর সংজ্ঞাটি কি? বায়োইনফরমেটিক্স হলো বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তি, ইনফরমেশন থিওরি এবং গাণিতিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে বায়োলজিক্যাল ডাটা অ্যানালাইসিস করা হয়। বায়োইনফরমেটিক্সে যেসব ডাটা ব্যবহৃত হয় তা হলো ডিএনএ, জিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি। বায়োইনফরমেটিক্স এর উদ্দেশ্য কি? আমরা আসলে কি উদ্দেশ্যে বায়োমেট্রিক্স করে থাকি? ১ নম্বর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে জৈবিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করা, অর্থাৎ জিন বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করে জ্ঞান তৈরি করা। ২ রোগবালাইয়ের কারণ হিসেবে জিনের প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা। ৩ ওষুধের গুণাগুণ উন্নত ও নতুন ওষুধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা। এখন আমরা দেখব একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যে ৩টি কাজ করে কি কি? ডিএনএ ক্রম বা প্রোটিন ক্রম নির্ণয় করে। ২ প্রোটিন ক্রম, প্রোটিন গঠন কাঠামো নির্ণয় করে। ৩ প্রোটিন গঠন, কাঠামো, প্রোটিনের কাজ নির্ণয় করে। তো এই হচ্ছে বায়োইনফরমেট্রিক্স একটি যন্ত্র যে ৩টি কাজ করে তার প্রক্রিয়া। এখন আমরা দেখব বায়োইনফরমেট্রিক্স এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো, যেমন প্যাটার্ন রিকগনিশন এর ক্ষেত্রে, ডাটা মাইনিং এর ক্ষেত্রে, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে, ভিজুয়ালাইজেশন এর ক্ষেত্রে, সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট এর ক্ষেত্রে, ডিএনএ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে, ডিএনএ অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে, জিন ফাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে, জিনোম সমাগমের ক্ষেত্রে, ড্রাগ নকশার ক্ষেত্রে, ড্রাগ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, প্রোটিনের গঠন জানার ক্ষেত্রে। বায়োইনফরমেটিক্স এ ব্যবহৃত ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সামগ্রীগুলো কি কি? বায়োকন্ডাক্টর, বায়োপার্ল, বায়োপাইথন, বায়োজাভা, বায়োরুবি ইত্যাদি। এতক্ষণ তোমরা জানতে পারলে বায়োইনফরমেটিক্স কি। যেমন বায়ো হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডাটা। হ্যাঁ, এই বায়োলজিক্যাল ডাটা আমরা যে অ্যানালাইসিস করব এবং এই অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক জ্ঞান এবং কম্পিউটার টেকনোলজি ব্যবহার করব। তো এই বায়োলজিক্যাল ডাটাটা আমরা আবার তথ্যে রূপান্তর করব। তথ্যে রূপান্তর করে বিভিন্ন মাধ্যমে সেটা শেয়ার করব। যেমন ভিডিওতে দেখলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি তাদের অ্যা অনুসন্ধানকৃত যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো ইন্টারলিঙ্কিং এবং ওষুধ তৈরি করছে। হ্যাঁ? বায়োলজিক্যাল ডাটা আকার আকৃতি কেমন সেগুলো বিশ্লেষণ করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। তো আশা করি বুঝতে পেরেছ। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।